What if ang usa ka marriage dili maguba tungod sa cheating? Dili tungod sa third party. Dili tungod sa dakong away. But because hinay-hinay ra nga wala ninyo gipili ang usag-usa. Today, I want to share a reflection about the movie The Hope Gap and unsa ang iyang gitudlo sa atua as Christians when it comes to marriage. Kay usahay, ang pinakasakit nga separation kay dili kanang kalit o dili kanang dugay na diay nahitabo. Pero wala ra nabantayan. Nalang ko yung tulo ka butang nga i-share karon. Una, emotional neglect kills marriage. Sa movie, ang bana wala man niya gibuhat ang grabe nga sala. Pero ang tinuod, he left emotionally long before he left physically. Og mauni ang delikado kaayo. As a Christian, marriage is not just about staying under one roof. Ephesians chapter 5 verse 25. Husband, love your wives as Christ loved the church. Love is not silent treatment. Love is not distance. Love is not selfishness. Bisag walay cheating, kung wala kay panahon, wala kay pagpaminaw, wala kay effort, love slowly dies. Daghan kaayo couples nga nagpakasal gihapon, pero emotionally divorced na diay. Ikaduha, pride and unspoken pain. Another painful lesson sa Hope Gap kay pride. Walay niingog sayop ko. Walay niingog pasaylo ako. Walay niingog let's fight for this. Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or pride. Pride says, I deserve to be happy. But love says, I choose to say and work on this. Usahay, dili ang problema kay wala na'y gugma. Problema kay wala na'y humility. And remember, kung naay anak, bisan grown up na sila, masakitan gihapon sila. Ang sakit sa parent separation, dili lang kutob sa bana o asawa. Muabot gyud sa mga anak. Ikatulo, when God is missing, hope fades. The movie is called Hope Gap because the hope is missing. Why? Because God is missing from the center. Ecclesiastes 4:12. A cord of the three strands is not easily broken. Kung bana o asawa ra, lisod kaayo. Pero kung apil ang Ginoo, naay grace, naay forgiveness, ug naay second chances. Without God, commitment becomes optional. Forgiveness becomes heavy. Loves becomes conditional. With God, healing is possible. Restoration can happen. Real talk. Hope Gap is not just a movie. It is a warning. Ayaw hulata nga mawala ang gugma before ka mo fight for your marriage. Choose love daily. Choose humility. Choose communication. Choose God. Ay kung ang Ginoo naa sa tunga sa inyong relasyon, dili mo moabot sa Hope Gap. Dili moabot mo sa hope that lasts. God bless you all.